Eu consigo dar alt tab nesse. Tem gold. Cara, Uhum. agora que você terminou o Metal Gear Solid 2, você entende que. Como é que é aquilo lá? Você sem, não tem como ficar sem querer matar alguém com as próprias mãos, assim. Como é que é? Eu acho que eu não sei. Mas eu percebi É um, gold, eu percebi gold, eu percebi o seu spoiler lá, era o S3. era o S3, sim. Mas você. Depois de jogar Metal Gear Solid 2, você. É impossível você não querer matar os gamers do passado Que não gostaram na desse? mão. Que não que queria que o Snake fosse o protagonista. Nossa. Como que tem o jogo se o Snake fosse o protagonista, Então, cara? nasceu o Não gold. tem como. Nossa. Não tem como. Ah, isso aqui é o Yakuza, esse aqui é. Gold Hand qual? É de onde mesmo? Eu esqueci. É, você tá transmitindo o jogo. Ah, verdade. Gold Hand de onde? Eu esqueci de onde é que é o nome. É do. Ai. Onde é que é Gold Hand? É do Yakuza É Zero do também. Yakuza Zero. Ah, tá. É. Yakuza Sim. Zero. Esse aqui é o Yakuza Zero também. Os dois Metal Gear. Aí esse aqui é. Qual que é isso mesmo? É do filho? Não. É o Shake do Ocarina of Ah, o Time. Shake, ok, verdade, verdade. O Pirata eu não sei ainda, eu acho. Uhum. Esse é o Zack Fair. Esse aqui é o Persona 5, esse aqui é o Castlevania. O Pirata é de onde? Eu não vou falar. A saga ou série de jogo serve ou é muito spoiler mesmo assim? É, spoiler mesmo assim. Droga. Pirata, Tá, não, velho. não. Mas é um jogo que eu já falei que vou jogar? Você vai jogar, sim. Ah, tá, ok. Nossa, de pirata, pirata, esquisito. Eu pensei que seria de Yakuza, mas não faz nem sentido isso aí. Parece um site antigo. Então, é mais legalzinho. Spoiler, cara. Isso, olha aqui. Mano, nota aí, literalmente sai antes de você ver o jogo, velho. Antes de você abrir o jogo, você vê primeiro quando você vê no físico manual, velho. É bobo. Olha o tamanho da tela do jogo original. Uff.
Meu Deus, que Eu só estranho. jogo com o Kojima agora. É, literalmente, cara, todos os jogos que eu joguei esse ano foram bastante tudo contigo. Eu tenho que. Ah, eu tenho que deixar em modo janela. Tipo assim, esse aqui não Tem tem. Ah, aqui o. tem, agora tem, agora tem. Tá, ele tem o Master Collection também. É, mas não tem o tipo Solid 1 HD Edition. Não? Não, eu acho que não. Ah, não, é porque o 1 não teve remaster no Ah, ok. 360. Então só isso que conta. É. Não, não, peraí. Abaixa aí, vai na tela do 2 lá que você abriu. Lá em cima, lá na frente. E abaixa. Aí, ports. Ah, tá, Master Collective Version, ok. Ele só tem esse e esse ele não conta. Não tem a versão plataforma Uhum. PC, só tem as coisas. Eu não quero colocar ele. Nem todos os meus Não jogos. adicionou agora? Porque esse Master Collection version do 2 também demorou, pô. Não tinha o. Tem Deixa eu o ver. Integral. Master Collection. Deixa eu ver esse outro. Mas deve ser o GBA negócio, né? Não. Ah, agora tem. Aqui só ser. Adicionaram o do 1. Do Adicionaram o do 1. Aham. 1? Tá, acho que dei 4 pro 1. Eu tava 4,5 pra esse. Ixi, cadê? Ixi. Entra aqui só pra ver. Nossa, dando 5, velho. Achei que também, se você jogou 2, você muito provavelmente já jogou 1. Se você jogou 1, você já tá É, se você. Kojima slopado já. É, você já gostou também do 1. É. Tipo, ninguém que jogou o 2 é porque É, não então, tipo, gostou o do 1. 1 ele já é mais dividido. Não que o É. 1 seja, tipo, insanamente incrível, mas ele é bom. Mas ele não Uhum. é tão bom quanto esse. Quanto o 2, né? Uhum. Tá, agora tem que apagar esse. Agora eu tenho que logar a data deles. Que eu terminei só pelo menos. Só de Clash. Ixi, não. Errei. Só- tá, o 2 eu terminei hoje. Deixa eu colocar que eu terminei ele hoje. Update. Terminei hoje e eu comecei ele quando? Comecei ele. Abril 4 dos PC. O 1 eu terminei ele. Comecei ele quando? Comecei em abril 4. Não, terminei ele em abril 4. Comecei em abril 3, terminei em abril 4. Deixa eu ser. Abril 3, terminei em abril 4. Uf, deixa eu ver como tá aqui. Agora vou colocar o 3. É. Tem no 3 também? Você sabe? Pesquisa Master Collection version. Master Collection. Tem bundle aqui. Tipo aquele. Aqui. Colocar. A thumb A ali. thumb. É, como é que coloca? Play. Aqui, play. Dates, comecei hoje. Deixa eu ver se ele fica aqui no rendimento de jogar. Cara, É literalmente só botei, Kojima. eu botei, eu botei a escada na thumb por causa do bagulho da escada do Snake Ah, Eater, da tá. música. Eu não tava tentando lembrar por que tem uma escada ali. Eu pensei que era pra eu ficar na mesma altura do Snake. Nossa, eu não joguei nada em janeiro. Janeiro foi slop de mês. O que eu fiz em janeiro? Deixa eu ver. É, achei que em janeiro eu tava no Death Stranding no começo.
Fevereiro, janeiro. CS, Life. Comprei. Clock Tower eu abri. Isso, Dispatch. Ué, Dispatch, isso daí, né? É, Janeiro. dispatch em janeiro. Por que tem em fevereiro? Sou burro. Ah, porque eu não loguei a data. Ué, como assim, Doug? Eu sou burro? Você é burro, cara? Janeiro 12. Comecei no 3, terminei no 12. Você pôs Não, fevereiro 12, cara. eu terminei no 3 também. Eu coloquei fevereiro de novo. 3, 3. Aqui, agora tá certo. Como assim, Doc? Sai daqui, velho. Eu tenho que apagar o negócio, acho. Deixa eu apagar. Janeiro 3. Janeiro 3. Tem 12. Ah, tá. Esse é o jornal. Ok, ok. O jornal faz sentido. Ok, recently played, que eu queria. Ok, janeiro, todo mundo ok. Todo mundo foi fevereiro mesmo, né? Eu acho. Fevereiro, aqui. Tipo, é só o jogo do clube do mês. E tem um jogo que foi a Emma que falou pra eu jogar, que ele tava enchendo, não enchendo meu sogra, mas ele tá pedindo pra eu jogar faz um tempo. E o Kojima. Uhum. Vai logo, dog. Pera aí, dog. Você achou, dog? O que, velho? Você achou, só que você nem lembra o que, que era pra você achar. Eu lembrei. Eu achei nisso e no Xbox também, acho que você mandou. Hã? Qual música que eu coloco no Stories do Kojima Jogos? Kojima música que eu coloco. É. Kojima música. Colocar da Peco. É verdade. Qual que é o nome da música da Peco do céu? É. Peco Death Stranding 2 Song Name. Peco Pan? Não. É? Não, não é. Pecorando. Corando. Corando. Oh, não. É isso. Faz a chance não, tá? Mentiu pra mim? Mentir, cara. Não tem música. É. Põe em Death Metal Gear. Qual que é essa? É, chama Death Metal Gear. Sim, não, Doug, mas. É do 5. Nossa, mas eu não cheguei no 5, Doug. Não, mas é muito slop essa música. Oi? Não, mas é muito slop essa música. Essa eu não vou colocar nem fudendo. Acho que eu posso colocar do 3, porque. Vou começar ele agora.
colocar a versão do remake. Que eu esteja jogando 3. Pode não. Só um pouco. Vamos ver isso. Ele que tem Overwatch Slop negócio, não sei o que. Ok. Cadê, cara? Cadê o que, velho? O jogo. Olha pra tela do seu computador agora. Ah, mas quando eu falei cadê, não tava, cara. Já tava. Nossa! Deu uma ninha. Depois eu vou ter que aumentar tudo pro máximo também, que nem no. Ah, perfeito. Cara, você é a única pessoa do mundo que joga Metal Gear no teclado. É porque dá pra mirar. O jogo que dá pra mirar eu não consigo jogar no controle. Mas não é, depois você se acostuma, não é ruim não. Pelo menos no 2 era só ruim, tipo um ou dois coisas em princípio, mas o resto era legalzinho. Que é quase a mesma coisa, eu acho. O botão de mirar é no M. Ok. Ah, mover a câmera no up e down é no mouse. No 2 era só no IKJL. Ok, esse 2 tá normal. Ah, tá, eu vou testar ver se. Uhum. Qual que você acha? Normal? Isso normal? Ou isso Você não? pode trocar na hora, você pode Aham. trocar um The Go. Nossa. Se a produção do jogo tá alto e você tá baixo. Tá tiny. Alguma coisa? Oi. Alô? Não, agora tá alto ainda. Esse aqui era o Foi o 2, 2, né? foi o 2. Dois. Aham, foi o 2. Por que eu colocaria que eu gosto do 3, velho? Hum, normal também. Eu- Normal. Final da Guerra Mundial After the 2. end of World War II, the world was split into two, East and West. This marked the beginning of the era called the Cold War. Uf. Gold sem ritmo, você sabia? Meu Deus. Cara, Flying over Pakistan. Altitude 30,000 feet. Approaching Soviet airspace. 20 minutes to drop off. Commencing internal depressurization. Equipment check.
Arm main parachute. Alright. You ready to go? Meu Deus, o Gold. Drop zone still showing a high pressure mass. Que gosto, cara, você não perde ninguém. Good. We've got high visibility. Meu Deus, o kojima. Eu quero o Kojima Pro no avião. Meu Deus, o Kojima. Put out that cigar. Connecting oxygen hose to interior connector. Put on your mask. Does this panty waste know what he's doing? Approaching release point. 10 minutes to drop off. Hey, are you deaf? He said put out the cigar and put on your mask. Depressurization complete. Checking oxygen supply. 6 minutes to drop off. Opening rear hatch. Sticky, muita questão de sticky. Sunrise. External temperature minus 46 degrees Celsius. 2 minutes to drop off. Stand up. You'll be falling at 130 miles per hour. Try not to get frostbite from the wind chill. 1 minute to drop off. Move to the rear. Activate bailout bottle. This is one for the history books. The world's first halo jump. 10 seconds to drop off. Stand by. Meu Deus, o Kojima. Status okay. All green. Prepare for drop off. Countdown. 5, 4, 3, 2, 1. Spread your wings And fly. God be with you. Ah, vou tentar. Seus nomes no crédito de... Meus nomes no crédito Jack, de I've got tá some assim. important news. The head of the CIA has finally given us the green light for the virtuous mission. Virtual mission. No, the virtuous mission. The future of our Fox unit depends on it. If it succeeds, we'll be officially organized into a unit. Virtuous mission. Sounds like some kind of initiation ritual. You know, don't get cocky. This isn't a training op. Right. So what exactly is this wonderful mission? Well, about 2 years ago, a certain Soviet scientist requested asylum in the West through one of our moles. His name is Nikolai Stepanovich Sokolov. He's head of the OKB 754 Design Bureau, one of the Soviets' top-secret weapon research facilities, and the East's foremost expert on weapons development. Sokolov. Isn't he that famous rocket scientist? The very same. On April the 12th, 1961, the Soviets achieved the first manned spaceflight in history. The Earth was blue, but there was no God. Well spoken. The rocket that carried Yuri Gagarin into orbit was the A-1, known as the Vostok rocket. Sokolov is said to be the man most responsible for the multi-engine cluster used in that rocket. After Gagarin's flight, Sokolov left rocket development to become the head of the newly established Design Bureau. From a lowly technician to head of a design bureau, that's quite a success story, so why do you want to defect? It seems he'd become afraid of his own creations. Afraid? Call it a crisis of conscience. And for that, he left his country and his family behind and went over the fence? Not exactly. One of his conditions was that his family was also to be taken safely to the West. We used a mole to get the family out first and succeeded in sneaking Sokolov over the Berlin Wall shortly afterwards. I was the one who conducted the operation.
the security on the eastern side was still full of holes back then. Then what? We got Sokolov over in one piece, but the whole ordeal had left him exhausted, and we checked him into a hospital in West Berlin. It took him 2 weeks and more than 600 miles to get from the research facility in the Soviet Union to Berlin. He was in no condition to say anything coherent. And it was only a week later that we had something much bigger on our hands. The Cuban Missile Crisis. October the 16th, 1962, President Kennedy received word that the Soviets were in the process of deploying intermediate-range ballistic missiles in Cuba. The President demanded that the Soviets dismantle and remove the missiles. At the same time, he announced a naval blockade to prevent further missile shipments from reaching Cuba. But the Soviets didn't back down, instead placing their armed forces on secondary alert. Soviet transport ships carrying missiles continued on course towards Cuba. US and Soviet forces went on alert for an all-out nuclear war. Frantic negotiations were conducted through the UN's Emergency Security Council and unofficial channels to end the hair-trigger standoff. Finally, on October the 28th, the Soviet Union agreed to remove its missiles from Cuba. And so the world avoided a nuclear holocaust. But in order to get the Soviets to pull their missiles out, we had to make a deal. You mean the one where the US agreed to remove its IRBMs from Turkey? No. The Jupiter IRBMs deployed in Turkey were obsolete, and we were going to get rid of them anyway. They had no strategic value whatsoever to either the US or the Russians. The Turkey deal was a ruse, a cover story that was fed to the other intelligence agencies around the world. So what did the Russians really want? Sokolov. They wanted us to return Sokolov. You mean the Soviets pulled out of Cuba just to get their hands on Sokolov? That's right. What the hell was he working on? Metal Gear. At the time, we had no idea. We were running out of time. It was either give up Sokolov or risk full-scale nuclear war. In the end, we had no choice. President Kennedy gave in to Khrushchev's demand. The next day, I got Sokolov out of the hospital, handing him over to agents on the eastern side. Sokolov kept on screaming, "Save me," until he disappeared from my sight. Then a month ago, we received some new information from one of our moles. About Sokolov? Yes. He was taken back to the research facility and forced to continue working on the weapon in question under KGB supervision. What's more, it's on the verge of completion. So what kind of weapon is it? Something to do with space rockets? No, missiles. Same technology. I guess you're right. We don't know the details, but it appears to be a new kind of nuclear device. For half a year now, the Soviets have been conducting frequent nuclear tests at Semipalatinsk. Something to do with the weapon, I assume. We're talking about a secret weapon so big that Khrushchev was ready to pull out of Cuba to get it back. Is Sokolov still in the facility? No, according to our intelligence, he's in Selino-Yarsk, a place in the mountains about 3 miles to the west that's known as the Virgin Cliffs. The Virgin Cliffs. Nice name for a virtuous mission. They moved him there just recently. Why? Apparently, they're conducting a field test of the weapon, but it's our best chance to get him back. This mission would never have been possible if he was still in the research facility. This is our last chance. Sokolov must have known that too when he contacted us. O Gold, cara. Listen up, Jack. Your mission is to infiltrate Selino-Yarsk in the Soviet Ó, toda vez que mountains, ensure the aparecer safety isso of eu uso, tá? Sokolov and bring him back to the west. E você pode mexer um pouco. If we don't get Sokolov back before that weapon is complete, we'll be facing a major crisis. Às vezes. The clock is ticking. Once we've confirmed the rescue of Sokolov, stand by at the recovery point. A recovery balloon will be dropped at that point.
Helium will be pumped into the balloon to inflate it. The process takes about 20 minutes. Once it's complete, the gunship's arm will latch onto the balloon and pull it up. The Fulton surface-to-air recovery system. I'm familiar with the theory. Take it easy. It's been combat-proven. Do you think Sokolov is up to it? The shock will be less than during a parachute jump, and the arm can handle up to 500 pounds. So you're planning on going over the border in a single combat talon? She's equipped with two 6-barrel 20mm Vulcan cannons, as well as two 40mm machine guns. Sounds like she could hold her own against a battalion of tanks. Even with the fuel in the reserve tank, we're facing a 4-hour time limit. If all goes well, it shouldn't take more than a few hours. Home in time for dinner. But if anything goes wrong, You'll be eating dinner, breakfast. and all the rest of your meals in the jungle. Bruce, para que era só cortado. Te enganaram. Diga. Agora você fez camada, correto para que pra vender mais. Pra vender menos. Ixi. Broke a mão no F12. What is bro doing there? Então, melhor forma de você não tá falando pra ninguém. É tipo Majima, é dublado pelo criou. Sim, sim. Tá, esse aqui é o quê? É V, né? Aqui. É N. Qual que é? Tá claro, confuso aqui. Ok. Que é isso? Não entendeu. Nossa, legal, quando é esse Gold? Quando é que é Gold desse? Nossa! Menu personalize. Na verdade, personalize é. É, eu não sei como é que é no teclado, no Eu controle, aí tenho você aperta o, o R3. Pra quê? Aperta o R3 enquanto tá no jogo. Ah, tá. Faz nada? Não tem Ah, pra mim, né? talvez não dá aí, nessa área. Não tem pra mim? É, nessa área não dá, não faz nada. Só passa aí. Uhum. O que é o tab? O tab não, o pause. Espaço. É? Não, crawl. Faço o quê? Espaço. Você Então, crawl, cara, dog? você não falou crawl? Não, eu falei isso, é pause, dog. Deixa eu ver se- Não é enter, não? eu não tentei. ESC? Vou tentar. É esse não é. É esse que é codec. Perfeito. É, esse que é codec. Enter. Enter. Não é tab, não é? Tá. É porque no 2 é 2.
E 1 é codec. Aqui é 1 e 2 é isso. No 2 era Q e R, isso. Uhum. Tá, tá quando em primeira pessoa. Só o I. Vou trocar o codec pra 1. E controle. Teclado. Codec. Maida. Já tá num. Você- Ele tá. Mas aí o codec vai estar no. Vai. Deixa eu ver uma coisa. Aqui, vai. Será que não é o layout B? Não. Eu quero ver o que é o botão aqui. Picture print. Vai descobrir jogando, cara. Não, cara, mas é porque eu não consigo. É, eu quero ver se não é tipo o old pra já mudar. Tá, o L1 é o aim botão. Não, R1 é first person. Tá, eu tava trocando o aim com o L1. The aim. Tá, o aim vendo de boa first person. First person, agora ele tá aqui. Ok. First person tá no mesmo do 2. Codec tá no mesmo do 2 agora. Tá. Eu acho que se eu só deixar assim, ele é. Se deixar no custom, aparentemente ele é adicionar. Discard não, cara. Yes. Tá codec. O 2 só pause. E aí R tá isso. Bruno deixou eu Do ver. you copy? You're already in enemy territory, and somebody might be listening in. From here on out, we'll be using code names to refer to each other. Your code name for this mission will be Naked Snake. I'll be referring to you as Snake from now on. You're not to mention your real name. Snake? What, you don't like snakes? What do you mean? Well, you've eaten one before, haven't you? In survival training? I'm glad to hear that. I don't know if I'd ever order one in a restaurant, but... Be careful, you might not have a choice. What about you, Major? What should I call you? Let's see. I'll be Tom. Que Call Tom me que Major dog? Tom. Cara, Oh, and isso é. Yeah, The crew isn't watching anymore. You can take off the disguise now. good idea. This isn't right. Time for the snake to shed his skin. Isso. Não, peraí, presta. Esse é o maior tipo Kojima bait da cena. Ele fez só Sim. pro pessoal que terminou de jogar o 2 agora, que nem eu, jogar o 3 falando meu Deus. Não, mas é isso que acontece quando você põe o que gosta do 2. Ah, é isso? Ah, tá. Aham. O 1 ele aparece o quê? Eu não sei o que o muda. Mas eu acho que não muda a aparência, não. Ah, que legal. Mas o Jack. O Jack realmente é o nome dele. Do O nome dele é John. O nome dele é John, e por algum motivo o Jack é apelido de John. Né? John Jack. Não tem nada máquinas off. Can you hear me, Major Tom? This is Snake. Kept you Cara, waiting, huh? você ouviu o que ele This will falou? be a sneaking Tom? mission. You must Can you not hear be me, seen Major by the Tom? enemy. You must leave no trace of your presence. Is that clear? This kind of infiltration is the Fox unit's speciality. In other words, weapons and equipment are procured on site. That goes for food as well. You're completely naked, just as your name implies. Great. Now I see why you asked me if I like snakes. I suppose calling me Snake was your Vai lá idea embaixo, of a joke, no too. final. No,
There's a good reason for that. I'll tell you later when the time is right. Gotcha. Getting back to the subject, how exactly am I supposed to feed myself? You've been issued a knife and a tranquilizer gun. Use them to hunt for food. You'll also find some medical supplies in your backpack. Yeah, about the backpack. I lost it in a tree on the way down. I Tá, see. pensei que tinha Well, ligado. you better go back and get it then. No problem. Bro ficou I sem can see it from palavras. here. It's stuck on a branch. Look at my snake dog. To climb a tree, stand in front of a tree that's covered in ivy and press the action button. I'll be monitoring your progress over the radio. We can't risk violating Soviet airspace, but I'll be in the gunship. My frequency is 140.85. I'll give you a call if I need to talk to you. If you need to talk to me, use the send function. Okay, Snake, go get your backpack. Ok, ele tem o mesmo problema assim do 2 que o Q e o R não muda. Nossa! Eu vou de um lado até o outro do meu mousepad. Nossa senhora. Eu tenho 4 vezes lançando o meu mousepad pra coisa. Ah tá, na cutscene, no MGS1, na cutscene inicial, ele tá sem barba. Ah, ah tá, aqui é o aiming. First person aiming aqui. Deixa eu ver. Não tanto, mas usável. Tá, eu faço ele em desce abaixo, não é controle de voz. Foi bom. Ô, sapinho. Ele me deu. Ah não, é mentira isso da barba. Dog, você é o maior. O maior. Não, mentira pra mim, cara. Então, velho, você é o maior Guilherme do sempre. Acredita que fala aí. Mas por que que o cara mentiu? Por que o cara mentiria sobre isso, cara? Você mentiu? Você acreditou? Ele mentiu porque você Bro, acreditou. bro, chopper. Ó, esse daí você não precisa me esperar pra nada não, tá? Ah, sei. Este é um overrated de jogo que eu sou. Ah, e tenta matar todo boss no não letal. Não, tá, ok. Isso, e daí você vai ganhar um item, e daí você tem que pegar o item, você não ganha só, ele vai estar no chão em algum lugar quando você terminar o boss. To equip a weapon, it's necessary to take it out of your backpack. Nossa! In the survival viewer, choose Weapon from the backpack. Your Nossa. available weapons will be displayed in a window in the upper left. From that list, choose the weapon you want to equip and press the Enter button. For other equipped items, just do the same thing from Item. Got it. Use the survival viewer backpack. Yep, that's right. Survival is fundamental to this mission. After you've been out in the field for a while, your stamina will start to drop. If your stamina gets too low, it'll affect your performance. You won't be able to shoot accurately, for example, and your wounds won't heal as smoothly. Keep an eye on your stamina so you don't run out. To recover lost stamina, you can hunt for local flora and fauna. You can use either your tranquilizer gun or your knife to hunt. My only weapon is a Mark 22 Hush Puppy tranquilizer gun? That's right. It's been fitted with its own suppressor. However, the suppressor will deteriorate every time you Como fire. assim, velho? Once its durability reaches 0, the noise suppression effect will be gone. So don't Parece get too mais barulho. trigger happy with it. The suppressor's durability is shown in the icon. Any weapons and equipment beyond what you're carrying now, you'll have to find as you go. I have to find my own weapons and equipment?
Whose crazy idea was this anyway? Solo covert actions are standard Fox operating procedure. You can't leave any traces of your presence. No weapons, equipment, footprints, sweat, or bodily waste. The same goes for bullets and cartridges, too. Your presence in enemy territory is already a violation of international conventions of warfare. There aren't supposed to be any American soldiers in Russia. It could spark an international incident. You can't let anyone see you. You can't let the enemy know you're there. This is a stealth mission. You're a ghost, Snake, in every sense of the word. And there'll be no rescue if you're captured. The military and US government will deny any involvement in the affair. Then I'll just have to take care of myself, huh? I'm afraid so. You've been given a fake death pill for that purpose. SIS guidelines stipulate that soldiers on covert ops like this one be issued a potassium cyanide capsule. Tape it to your body so you can take it when you need to. How generous of you. Use it if you're taken prisoner by the enemy. It'll send you into a state of false death for a short time. Fooling them into thinking that I'm really dead. So how do I come back to life? Just take the revival pill. You mean that thing they put in my tooth before the mission? That's the one. But be careful. If you remain in a state of false death for too long, nothing will be able to bring you back. Remember that. I'll keep it in mind. You said this was a solo mission, right? Right. I guess that means I can't count on any reinforcements. Correct. The mission rests entirely in your hands. A real one-man army. Relax. There's a support team ready to back you up over the radio. Who? I'll introduce them to you. This time, survival is of utmost importance. The first member of the support team will be in charge of monitoring your physical condition, acting as a medic, so to speak, as well as recording your mission data. She's a member of Fox as well, and she's here on the gunship with me. She? Hello, Snake. I'm paramedic. Nice to meet you. Paramedic. As in a medic who comes in by parachute. Aren't you going to tell me your real name? Are you going to tell me yours, Mr. Snake? My name, huh? It's John Doe. And they call you Jack for short. You're a regular Captain Nemo. A name means nothing on the battlefield. After a week, no one has a name. What's your name? Jane Doe. Very funny. I wasn't joking, but I'll tell you my name only if you manage to make it back alive. My frequency is 145.73. She's also in charge of recording your mission data. Whenever you want to save, send a message over the reserved save frequency, 140.96. So saving lets me record my mission data. That's right. It also records the state of your health. Good to know. There's one more person I want to introduce you to, Snake. Huh? Speaking of snakes, you remember the boss, don't you? A legendary soldier and your mentor. Actually, it was the boss that got the DCI's authorization in the first place. She's going to be serving as Fox's mission advisor. The boss is? She also helped me plan this mission. She and I were at SAS together. Jack, is that you? How many years has it been? Boss? That's right. It's me. Oh. Talk to me. Let me hear your voice. It's been 5 years, 72 days, and 18 hours. You've lost weight. You can tell just by the sound of my voice. Of course I can. I know all about you. Really? Well, I don't know anything about you. What's that supposed to mean? Why'd you disappear on me all of a sudden? I was on a top secret mission. You didn't need me anymore. But there were still so many things I wanted you to teach me. No, I taught you everything you needed to know about fighting techniques. I taught you all I could. The rest you needed to learn on your own. Techniques, sure. But what about how to think like a soldier? How to think like a soldier? I can't teach you that. A soldier needs to be strong in spirit, body, and technique. And the only thing you can learn from someone else is technique. In fact, technique doesn't even matter. What's most important is spirit. Spirit and body are like two sides of a single coin. They're the same thing. I can't teach you how to think. You'll just have to figure it out for yourself. Listen to me, Jack. Just because soldiers are on the same side right now doesn't mean they always will be.
Having personal feelings about your comrades is one of the worst sins you can commit. Politics determine who you face on the battlefield. And politics are a living thing. They change along with the times. Yesterday's good might be tomorrow's evil. Is that why you abandoned me? No, it had nothing to do with you. I already told you, Jack. I was on a top-secret mission. A soldier has to follow whatever orders he's given. It's not his place to question why. But you're looking for a reason to fight. You're a natural-born fighter, but you're not quite a soldier. A soldier is a political tool, nothing more. That's doubly true if he's a career soldier. Right and wrong have no place in his mission. He has no enemies and no friends. Only the mission. You follow the orders you're given. That's what being a soldier is. I do whatever I have to get the job done. I don't think about politics. That's not the same thing. Sooner or later, your conscience is going to bother you. In the end, you have to choose whether you're going to live as a soldier or just another man with a gun. There's a saying in the Orient, loyalty to the end. Do you know what it means? Being patriotic. It means devoting yourself to your country. I follow the president and the top brass. I'm ready to die for them if necessary. The president and the top brass won't be there forever. Once their terms are up, others will take their place. I follow the will of the leader, no matter who's in charge. People aren't the ones who dictate the missions. Then who does? The times. People's values change over time, and so do the leaders of a country. So there's no such thing as an enemy in absolute terms. The enemies we fight are only enemies in relative terms, constantly changing with the times. As long as we have loyalty to the end, there's no point in believing in anything, even in those we love. And that's the way a soldier's supposed to think? The only thing we can believe in with absolute certainty is the mission, Jack. All right, but do me a favor. What is it? Call me Snake. Snake? Oh, right. Your codename is Snake. It suits you well. That's right. The legendary unit that the boss put together during World War II was a snake. The Cobra unit, a group of heroes that brought the war to an end and saved the world. As long as you've got a legendary hero backing you up, you'll be fine. Isn't that right, Snake? Yeah, I can't think of anyone else I'd rather have with me. Oh, and one more thing, boss. Yes? It's good to hear your voice again. Same here. After all, who knows if either of us will make it out alive? Snake, you are always best at urban warfare and infiltrating buildings. But this is the jungle. Survival is going to be key. Those CQC techniques I taught you are sure to come in handy. CQC? Close quarters combat, huh? I've been in the Green Berets for the past few years. I'm probably pretty rusty. Not to worry. I'll be here to help you remember. After all, this is your first actual survival mission. I'll be supporting you over the radio. Where are you, boss? Next to the Major? The boss is communicating with us by radio from aboard a Permit-class submarine in the Arctic Ocean. My frequency is 141.80. Call me if you need my advice on battle techniques. Gotcha. Your mission is to retrieve Dr. Sokolov. Dr. Sokolov is being held in an abandoned factory located to the north of your current position. Avoid heavy combat and don't let anyone see you. Don't forget that this is a stealth mission. Snake, try to remember some of the basics of CQC. Commencing virtuous mission now.
Foi. Olha isso, tipo assim, antes do meu post ser apagado, uma pessoa respondeu. Uhum. Aí ele falou aqui, ó. Você quiser as três, o dia é melhor. Se você. Enfim, se o computador conseguir rodar, é bom. E ele tem quantidade de vidas. Aí o dia é bom jogar, mas a nostalgia é slop. Aí ele falou, mas jogue Delta se você conseguir, os dois não são muito longos. Uma run normal do Metal Gear 3 demora umas 5 horas. Só que é o Não, esse Bernie. cara tá. É o Bernie que tá Esse cara tá falando. slopando, não. Então o Bernie que tá falando comigo. Umas 5 horas é insano. Tipo, Não, que é mais longo que o 2, cara. Não, não, se você fala assim, 5 horas, ok, mas uma hora é bizarro. Quanto que é speedrun de Metal Gear Solid 3? Metal Gear Solid 3. Solid 3. Speedrun. É uma hora! Bro, speedrunner. Speedrunner. Cara, ó. No Hollow to Beat, o 1 é 11, Aham, sim. o 2 é 13 e o 3 é 16. 16. Foi basicamente exatamente isso que eu levei pra. Como é que o 3 remake é mais curto, é 12 horas? É porque deve ser muito mais rápido de movimentar, sei Não, lá, verdade, essas coisas. verdade. Brasileiro! 5. Uf, uf. Como que é 5 horas, velho? Deixa eu ver qual o rank do negócio que tem que pegar pra ser 5 horas. Não tem. Não. Só tem 50 runs? Ah, aqui é novo. Ué, como assim? Aqui tá no. Easy, normal? Submarino, veja isso. European Stream. Qual que é o Metal Gear mais. Nada, é isso? Mano. Não. 28 minutos. Não, tô vendo. Não vendeu nada. Nada. Já volto. Algumas pessoas falam o negócio da cadeira lá, mas nada de. A mesa nada. Na mesa nada, nada. Não tô aqui, né? Jacaré, velho. Como?
Sabe não, né? Como que recarrega a bateria desse negócio? Dos computadores de bolso. Major, I've spotted 2 enemy soldiers. They're probably KGB troops sent to guard Sokolov. AK-47s and grenades. Snake, your presence in Soviet territory is already a violation of international law. You can't let the Kremlin find out that the CIA and the American government are involved. Contact with the enemy is strictly prohibited. Don't engage them in battle either. This is a stealth mission. Got that? The Major is right. The point of this mission is to sneak through the jungle without being seen. The success of the mission depends on how well you use your camouflage. Change your camouflage by selecting Camouflage from the Survival Viewer. The Uniform option lets you pick your uniform, while the Face option lets you change your face paint. Choosing camouflage that blends in with your surroundings will help you conceal yourself more effectively. Also, don't forget that anything that moves will stand out in the jungle. If you just stand up and run around like an idiot, you're bound to be spotted. But if you crawl instead, you should be able to sneak by without being noticed. You can see how effective your camouflage is by looking at the Camo Index. The Camo Index shows how well your current camouflage blends in with the surrounding area. The higher the value, the harder you are to spot, and vice versa. The key is to make yourself one with nature. Keep that in mind as you go along, okay? What the... I'm just seeing things. Cara, eu vou ler um tweet. Hum? Vou ler um tweet aqui, ó. Cadê? Ó. Cadê? Aqui. Amigos, hoje eu encerro por aqui minhas atividades no perfil. O meu maior ídolo me bloqueou. Você não vai acreditar quem que é o maior ídolo É do o cara. Kami. Não, é o Hideki Kamiya. Como assim, velho? O cara O pediu. careca. O careca. O Cara ídolo do cara é o gritou. John Block. O Então, ídolo do cara é o John Block e ele tá triste que bloqueou. como assim? Tipo assim, o único jeito de você ser bloqueado com ele é você interagir com ele. E você sabe disso, você não É. interage com ele, Doc. Qual que é o nome do perfil? É. Nonatomori. É, só um cara É, aleatório. a bateria desses negócios volta de boa ou não? Ah, olha, eu usei muito pouco esses negócios, porque é muito paia ter que equipar. O motion detector eu usei mais, Uhum. só que eu acho ele bem paia. Mas é. Mas a bateria dura um tempinho. Mas dá pra você pegar a bateria de volta e tal? Tipo, é Vixe. difícil de pegar. Eu não lembro como regenera, só que você não vai ter só isso o jogo inteiro, não. Eu acho legal que as máquinas é mais simples, né? Uhum. Aperta. Pô, Ou no. aham, no teclado. Não fez nada. Aperta R3. O zoom? Não, fez nada. Cara, será que não muda no Master Collection? Você tem que mudar no menu? O quê? A câmera? Deixa eu ver. É no R3, eu pesquisei aqui. Sim?
Aham. Ah! Ah, tá. Essa é muito melhor. É. Por causa do controle. Do... Não dá pra... Tá. Eu... É recomendado que eu não mate os caras, né? Ou só o Não, boss. os inimigos normal só tem aquela cena que mostra os que você matou Ah, lá, que você ah, sabe. ok. Deixa eu ver se... Cara, mas essa que eu tenho, ela é aquilo lá, né? Tá de boa. Eu pensei que era negócio do 2 lá. Ó, só vai afetar um, uma área do jogo que os inimigos que você matou aparecem como fantasma. Aham. Só que, tipo, e daí quanto mais você matou, mais vai ter. Só que não. Whatever. Os boss tem os itens, como eu falei, só que é só boss. E o. Ah, os itens do boss também não é muito útil, não, mas é legal ter. Ah, legal, legal. E. O rank mesmo. Ok. Então quanto menos eu matar, mais rank. Ok. Nossa, mas é legal que tem um modelo de head swap com ele. Nossa, mas essa câmera aqui é meu maior sonho de Metal Gear. Principalmente porque eu tô no teclado, mouse. Nossa, aqui agora eu vou fazer Big Boss aqui na minha primeira run. Ah, agora tocou. Só que eu tinha que estar no. Eu apertei 8 e trocou. Deixa eu ver como é o negócio. Ela troca. Footsteps. Who's that? Radio, we need back. Tá aberto. Droga. Eu tá perdido. É enorme, velho. Enemy sighted. Requesting backup. Droga. Ai, velho. Esse é o meu Big Boss. Você entrou aí, velho. Pensei que era. Que era travessura. O cara já tava até abrindo Overwatch já. Você levanta, velho. Tem que pegar 2 vezes pra você levantando isso. Nunca vamos ver aqui. Me vi. Right there? What's wrong? Me vi. And you're not gonna let 'em take your... Essa é Gold música. Nossa, qual que foi minha Gold música do. Fala alguma coisa. Oh shit, peraí. Fone coisa. Alô. Bruh.
Alô. Agora eu escuto. Ok. Cara, cadê você, cara?
Você não jogou o 4 não, né? Nenhum do O quê? 4 pra frente, né? O Metal Gear. Não, eu tenho que jogar o Portable Ops. E eu vou jogar o 1 e o 2 quando Ah, verdade. Ah, o Ben jogou, né? O Portable, né? arranjo. Eu lembro dele. É o do PSP, isso, né? Eu lembro dele jogando no É. PSP em carro. Cara, olha isso daqui. Então não imaginando dog. Peraí, cara. Duas coisas, tá vendo? É. Era. Tô vendo, tô vendo, tô vendo. Tô vendo. Eu tava aqui nas tirolesas aqui. Uhum. Subindo montanha pela tirolesa que tinham construído aqui. E daí eu cheguei da tirolesa aqui, Parece muito bom de que eles fazem curva, né? que é o que tá Não, no meio dos. que não é Tá no meio fake. dos povos. Então eu falei. Eu vi que tava no meio dos bichos, eu falei. Quem que é o fã que é os cara que botou a tirolesa aqui Não, no meio dos bichos? E tem deu um. olhei. Ah, tá. Sou eu. Não é você que colocou. Tem um. E Você tem o chapeuzinho dos bichinhos? eu tenho, peguei agora. Good, good, fofinho. Eu Isso tava daqui, com. ó. O Ah. clipe só pegou o finalzinho. Eu não consegui. Mas eu tava coisando as EP, tinha um monte de EP, né? E daí eu ia e cortava o cordão. E daí olha isso daqui. Cara, o bagulho de devolver. Apareceu o prompt de devolver curtida. Eu achei que era de cortar, cara. E eu apertei bolinha pra cortar, ele deu um soco. E de repente viu e me pegou. Nossa. É. O que eu falando? Ah, eu usei esse chapéu por muito tempo no jogo. Só que toda vez que entrava na cutscene séria, eu ficava rindo, porque o chapéu é mais besta todo cedo. É E muito aí eu feio, ficava muito pensando, bobo. ah não, depois dessa cutscene eu vou tirar. Só que essa cutscene é tudo longo, eu esqueci. Eu queria todo que desse pra eu andar agachado. Em vez de só deitado. Sim. Tem mais uns lados assim, né? Ah, tem control e shift. Que ganho se eu matar um passo? Vamos fazer terceira pessoa aí, então. Portable Office, ele tem algum multiplayer só coisa ou não? Ele tinha multiplayer separado. Eu não sei. Regenerou a bateria. Acho que sobe sozinho a bateria?
Acabei de guardar o binóculo lá no tiro, o Snake tirou o binóculo. Sabe qual é o botão que ele sobe depois que ele tá segurando a... O bichinho não conseguiu ouvir nada. Oi? Por que tá aparecendo esse bicho aqui agora, Dog Blood Dog? Sei lá, velho, não tô vendo o bicho. O que você falou? É como qual que é o botão que aperta pra ele se levantar depois que ele tá numa ledge, sabe? Ele tá hanging. Uhum. Não é o Sei mesmo lá. do 2. Vai só ir pra cima? Não, pelo menos não ali, né? Eles não dá na ponta, mas não é isso, não é... Ah, e foi. Porra, mano. Não, nada, nada. Eu tenho que trocar o botão do codec pra S, porque o 1 é muito perto de apertar o botão.
tirar o sensor da... Tem. Parece que a arma com o silenciador É, faz o para que mesmo não barulho. faça menos barulho. Ok? Is anybody there? Nobody here. Atenção, isso é melhor tudo. Come in, HQ. This is HQ. Patrol here. The enemy is attacking from an unknown position. What's going on? Respond. There's something wrong. Support unit, confirm their status. All clear. Major, I've reached the abandoned factory where Sokolov is supposedly being held. This place is a dump. I can't see Sokolov from here. The security is pretty tight. There are sentries posted around the perimeter. I wonder how many are inside. Your objective, Sokolov, is inside the factory. They should be holding him in a room in the northeast section. Northeast section. Got it. Be careful. Your mission is to bring Sokolov back alive. He must not be exposed to any kind of danger. Do not approach Sokolov while in the alert phase. Right. Oh, and one more thing, Snake. You mean there's more? No, it's just that when you What get a- to Sokolov,
I want you to tell him something from me. And that is? Sorry for being so late. Is that all? Yes. Understood. Beginning my approach to the target. Fuck. Beleza. Free. Um jeito de matar. Não matar, né? Mas tipo. De eu não letalmente desabilitar um inimigo por um tempo, a não ser se significa a pessoa silenciador. Não, né? Assim. Tipo, tá vendo? Olha, mas ó. Uhum. Eu tô com a pistola do temporizador, só que eu não quero usar o silenciador porque ele fica estragando, ele tá quase estragado. Eu quero usar ele mais lá dentro. O único jeito de eu botar esse cara pra dormir aqui agora é eu usando ela, né? Eu não tenho nenhum jeito que eu possa, tipo, se ela bater a cabeça dele no chão, ele Eu desmaia. acho. Você pode agarrar ele. Pode? Eu Coisar tentei, ele. não consegui. Pode. Acho que eu apertei o botão errado, mas acho que aqui ele vai. Ah, isso, sim. Mas Uhum. ele quando soltar ele. Fica apertando. Oi? Você consegue sufocar ele. Mas se eu soltar ele, ele morre. Não. Não? Você consegue tranquilizar ele. Eu só não lembro Sim, como. Aí, mas aí. ele Aham, morreu. pronto. No 2 ele quebra o pescoço, não sei para ele ler. Significa que ele tem um pouco. Nossa, tem muita gente aqui. Oh, meu Deus. Deu. Caralho, velho, é complicado. Eu quero tentar ser stealth, os caras me dão uma 12. This is HQ. Patrol here. We found signs of an intruder. Commence alert formation. Acknowledged. Sending reinforcements. Use extra caution.
it! What's wrong? Huh? Who's that? Who's that? Radio, get us some backup! This is HQ. Enemy sighted. Eliminate all enemies. What's that sound? HQ. This is HQ. Patrol here. We've lost sight of the enemy. Commence alert formation. Acknowledged. The enemy is still nearby. Pursue and engage him. Uf. Você já comeu uma cobra? Ainda não. Mas assim, eu suspeitei que eu teria que cozinhar alguma coisa. Eu posso só comer sempre cru, então. Não tem de cozinhar. Eu também pensei, mas. Demora, velho. Os 85 segundos mais. Demorada. Who's that? What's wrong? Ai. Cara, ó. Abrir a camuflagem. Põe a máscara do Raiden. Não, pode fazer normal, só que antes de você entrar no lugar que tá o cara que é pra você entrar, você põe a máscara do Raiden. Ok. Shadow ele descansa muito fácil. Vai rolando. Ah, isso aqui é minha camuflagem dele mudar, né? Ele já carrega sozinho a bateria do negócio. Vai ser muita. Muito aqui, velho. Só os três, eu acho que não sei.
radio! Where's our backup? Control here. Enemy sighted. Commencing attack. Eu vou, não sei, eu vou esperar os caras. Vocês devem tudo bem. Volto. Eu fiz os tantos nesse jogo. We've lost sight of the enemy. He's definitely here somewhere. Flush him out. What's wrong? This is HQ. Patrol here. Unable to locate the problem. Understood. Return to your position. Cadê, cara? Oi? Huh?
think I saw something. Impossível. Who was that? Ninguém. Who's that? Não. Tudo certo. Porque, cara, Velho, eu vou só pegar um continente mesmo. cara, você tava lá, é lá que você tem que ir. Eu sei, mas é porque tem muita gente. Eu tava embaixo dele. Aí na hora que eu saí, eu dei de cara com o cara. Eu tava aqui, ó. Eu saí aqui e tinha um cara aqui do nada. Tô vendo aqui que calma. Ali, né? Mas tem que também ele é um gol aqui. Snake, do you read? Snake! Danger. Snake, are you alright? Yeah, I'm okay. You're far from okay. Look at your life gauge. You're on your last leg. No, I can still. See? Snake, this is a solo sneaking mission. Do you know what that means? Yeah. No, you don't. It means there's no backup, no cavalry. If you're taken out, nobody is there to take your place. Pull out for now and recuperate. Find a hiding place and get some rest. Your life gauge will gradually recover with time. But the speed of your life gauge recovery depends on the level of your stamina gauge. So get plenty to eat, then get some rest. You hear me? Do you hear me? I hear you. Minha camuflagem aumentou quando eu caí em um outro. Pegou Mama Said, a conquista? Qual? A conquista Mama Said. É o nome da conquista que você pegou? Não sei. Foi. É que eu peguei essa conquista aí. É uma música do Metallica. Mas é spoiler. Mas é spoiler só pra eles colocarem. Na verdade, é spoiler? Negócio. Mas acho que. Não sei, tipo assim, acho que. Quando a pessoa tenta, ela pegaria só pelo nome assim. Não, mas por quê? Por que você tá falando que é spoiler? Porque é o negócio da mãe dele, não? Da boss ou alguma coisa assim. Ah tá. Ah não, achei que você tava falando que era spoiler porque Metallica não existe ainda. Não existe nessa época. Kojima dando spoiler do futuro. O futuro da vida. Cara, sabe quanto mais imbecil que você fala na sua vida. Cara, todo jogo, cara. Tá, rindo hoje. O Metallica não existiu nessa época. Vai, mentirão. Que spoiler que é, velho? Spoiler do Metallica. O que você tá falando? Pro Snake, cara. Como assim?
Essa música foi lançada 40 anos depois. É, e eu vai se fuder. Não sei que é o maior fã do Metallica, né? What was that? Não, não, parece, não colocar a cabeça aqui embaixo não, velho, pelo amor de Deus. There's nobody here. E aí? You must be Sokolov. Are you Praying one of hands. Volgin's men? You'll never get it from me. No. I'm a CIA agent. I've come to escort you back to the other side of the Iron Curtain. You're CIA? Yeah. I was sent by Major Zero, the man who got you out 2 years ago. Zero? I have a message from him. What is it? He said to tell you sorry for being so late. Did he now? What does it mean? It means he's a man of his word. But we've got no time for this. You have to get me out of here before they arrive. Who's they? Colonel Volgin of Gru. You in the West know him as Thunderbolt. Thunderbolt? Never heard of him. He's a member of the Ah, Army's sì, sì, extremist perché faction, negócio do a man who Ryan, seeks to seize control of the motherland. Ever since the Cuban Missile Crisis 2 years ago, Khrushchev has been pursuing a policy of peaceful coexistence with the West. Despite resistance and criticism from hawks in the army and the provincial authorities, Khrushchev has managed to suppress the opposition so far. But the failure of his agricultural policies has put him in a precarious position. And on top of that, the tragedy last November. President Kennedy's assassination. Precisely. In a sense, Khrushchev has lost his biggest partner, and his power base is rapidly crumbling away. A certain group is plotting to use this opportunity to seize power by rallying the anti-government forces, overthrowing Khrushchev, and installing Brezhnev and Kosygin in his place. The mastermind behind this plot is Colonel Volgin of the GRU. He has control over another secret weapons research facility much like this one, OKB-812, known as the Granin Design Bureau, and is using it to further his plans. But that is not enough to satisfy him. Now he's plotting to seize the secret weapon I have been developing here and use it as leverage in his bid for power. O que acontece quando toca a música do Ryan? Ah, ele só não deixa você entrar. Ele fala pra você The sair. intelligence Você vai says descobrir that they are going por que to make depois. their move during the test. Then, the soldiers outside. Exactly. They wouldn't need that many men just to keep me inside. Their orders were to prevent Colonel Volgin from capturing me. Even if it meant killing me in the process, or so it would seem. Volgin will come. I'm sure of it. You must get me out of here before then. Leave it to me. By the way,
Your Russian is superb. Where did you learn to speak it? From my mentor. Is that so? America is truly a frightening country. Having second thoughts? No. I have no love for this place. Let's go. Major, this is Snake. Sokolov is safe with me. He's doing fine. No injuries. Good work, Snake. Now hurry up and get Sokolov to the recovery point. We'll rendezvous with you there. Roger. What about the sentries? I managed to get past them. I see. What about the boss? We lost contact with the boss some time ago. What happened? It's probably just a weak signal. Just hurry and get Sokolov out of there. O povo blooding, velho. O que tá fazendo? Otacon as sloppy guy. Freeze! So this is the legendary boss. Huh? Huh? We meet at last. You're from the Ocelot unit of Spetsnaz. Huh. What's a GRU soldier doing here? Soldier? He's the Ocelot commander. Ha! That's Major Ocelot to you. Don't you forget it. Sokolov is ours. Now get out of here. And Ocelot never lets his prey escape. What? Você nem reagiu, Dog? Eu? É, Gold, Gold. Gold, cara. Gold. É o mesmo? É o mesmo, cara? É o mesmo. É o mesmo. I can't say it feels good to kill a comrade, even if it is for the GRU. Sokolov, take cover.
not the boss, are you? Ele parece muito F2. F2 Brumiou, velho. O bro ficou sem palavras. Crew operatives! What is that stance? Ainda tão novinho, velho. Esquisito. That gun. Ele é LARPer de arma, cara. If you're not the boss, Você vai ver. then die. O revólver não faria acontecer isso. Major! Leave it! Shoot the other one! Whoa! You ejected the first bullet by hand, didn't you? I see what you were trying to do, but testing a technique you've only heard about in the middle of battle wasn't very smart. You were asking to have your gun jam on you. Besides, I don't think you're cut out for an automatic in the first place. É de You tend to LARPer. twist your elbow to absorb the recoil. That's more of a revolver technique. Oof. You filthy American dog! Cara, ó, assim que você puder controlar o Snake, salva o jogo. But that was some fancy shooting. You're pretty good. Pretty good. Tipo, não anda, só salva. Uhum. Major, do you read me? I read you. Snake, you all right? I've run into a few snags. These guys were after Sokolov too. Apparently they were taking orders from a GRU colonel named Volgan. A GRU colonel? Part of an internal Soviet power struggle, according to Sokolov. Something between the KGB and GRU. Between Khrushchev's supporters and Volgan's. Sokolov was being guarded by the KGB and hunted by GRU? Snake, it sounds like this could be even hotter than Cuba. I don't like it. Something about the whole thing stinks. I agree. You'd better hurry. Sokolov ran off by himself, but I'll catch up to him. We're counting on you. Young gun. Agora. Salva aí. Saving the game, Snake? Hey, Snake, you ever heard of Godzilla, King of Monsters? No, what is it? It's a movie. You haven't seen it? Nope. It's about this monster called Godzilla who grows to an enormous size in a nuclear test and goes on a rampage in Tokyo. Nuclear test, huh? Then the Marshall Islands must be crawling with giant monsters right about now. It's just make-believe. Maybe that's why my pants have been so tight lately. Snake, it's a movie, not a report out of Los Alamos.
I know. So then what happened? Godzilla is immune to all weapons, and humanity has no way to stop the monster. Dr. Shirazawa develops a new type of weapon, but meanwhile, Godzilla is getting closer and closer to Tokyo, obliterating everything in its path. It was originally a Japanese movie, but they made an American version, too. I recommend seeing the original Japanese one if you ever get the chance. It's mostly mindless fun, but it's also got a serious anti-nuke message as well. Where can I see the original? You'll just have to go to Japan. Really? That's too bad. Well, if you wait 40 years, you might be able to see it in America, too. Why's that? 2004 will be Godzilla's 50th birthday. You think they're still going to be making Godzilla movies then? Of course. Everybody loves Godzilla. Cara, é mais bobo do mundo. About movies. I don't suppose you're the movie-watching type, are you? Not really. Okay, then I'll tell you everything I know. When the going gets tough, movies can save your life. It's always good to be able to look at things from a different perspective when you get in a jam. That's the magic of movies. No kidding. Well, I guess it might at least make a nice distraction. That's the spirit, Snake. Have a little fun. Depois que mata todo o boss, ele. Coisa isso? Não, cada save. Ah, cara vem com salto? Eu acho que é. Tem que assistir agora o filme. Por que esse vídeo não sobre? É porque depois de 50 anos, tem que assistir isso aqui depois. É verdade. Quê? Vou mandar pro seu. Só pra salvar. Algo de. Deixa a lista de Metal Gear 3 filmes. Ah, tá. Ó, agora vê se você tem uma arma letal. Tem. Mata o Ocelote. Como assim, Doc? Atira dele no chão com a arma letal. Com 12, eu. K12, colocou. K12, vai K12. Pode ser qualquer um. Eita. Tira direito, Doc. Oi? O quê? Atira. There's a lot of time paradox. Bobo. Bobo, kojima. Ah, o cara. Esse do Blooding. We need a new blood, eh? Need a new blood, né? Cadê você? Dele? Eu te proporcionar a falar pra frente? Hã? Funcionou pra cá? O cara não tá vendo aqui. Tá. You okay? Those men were from the Ocelot unit. Spetsnaz? Yes. The best crew has to offer. They're coming for me. I'm finished. Calm down. I'll get you out of here, I promise. And we've got some of the best backup we could ask for. Look. Eu vou sair aqui. Já. That's what they were making you build. Yes. The Shagohod. The dreaded behemoth. A tank capable of launching nuclear IRBMs. It can launch nuclear missiles from that kind of terrain? Oh, yes.
and without support from friendly units. A nuclear-equipped tank capable of operating solo. Is that thing finished? No, this is only the end of Phase 1. It won't be truly finished until we complete Phase 2. Phase 2? The weapon's true form. If it is completed and the Colonel gets his hands on it, it will mean the end of the Cold War. The end of the Cold War? Yes. And then the Age of Fear will truly begin. A world war. I had no choice but to cooperate. I didn't want to die. I wanted to see my wife and child again in America. Please, take me to America, quickly. They cannot complete it without my help. Got it. Let's go. Boss? Good work, Jack. What are you doing here? Sokolov comes with me. Hornets. My friends, let us fight together again. I have waited long for this day. We will fight with you once more. Welcome back, boss. Now that all 5 of us are together, it's time we go to the depths of hell itself. It's raining blood. Is he crying? Kuwabara, Kuwabara. Ah, what a joyful scene. Colonel Vogan. Welcome to my country.
and to my unit. Boss, what is this? I'm defecting to the Soviet Union. Sokolov is a little gift from my new hosts. Recoilless nuclear warheads. These will make a fine gift for me. This can't be happening. Who is he? Another one of your disciples? Are we taking him with us? No, this one is still just a child. Too pure for us Cobras. He has not yet found an emotion to carry into battle. What are you talking about? Think you can pull the trigger? He's seen my face. We can't let him live. If Khrushchev finds out about this, we're finished. He must die. Wait. He's my apprentice. I'll take care of him. Jack, you can't come with us. The new blood has been rejected. Are we done here? Now, onto Sokolov's research facility. Shagohod is ours. Drift away. My place is with them now. Mudei de ideia. Snake, can you hear me? Yeah. Just barely. Snake, listen to me. You need emergency medical treatment. Can you move? You've got to get those wounds treated. Hang in there. All right, let's get you fixed up. Paramedic? Okay, Snake. Just relax and it'll all be over before you know it. Stay with me. I've seen people in worse shape before. Think you can handle it? Major. The boss.
We'll talk about that later. First, we've got to get you patched up. Okay, here we go. First, open the survival viewer with the start button. If you select cure, you can start the treatment. No. Healing is divided into treatment using medicine with the item window button and surgical treatment using the weapon window button. Your injuries include a fractured left elbow and rib bone, and lacerations on your upper arms, right elbow, and Não, tem que abdomen. lembrar o nome não. They need to be fixed using surgical treatment. Move the healing cursor with the left stick to the affected part of your body. Once you've selected the affected area, hold the weapon window button and use the left stick to select the medical item, and then press the enter button. With this method, you can use items to help your recovery process. To treat a bone fracture, first secure the affected area with a fastener and then wrap it in bandages. That should do it. For lacerations, you'll need disinfectant to clean the wound, sutures to stitch it up, styptic to slow the flow of blood, and bandages to wrap the wound. If you do everything I mentioned, the wound should heal completely. Understood? Yeah. Stay with me. Go into the survival viewer and treat those wounds. É. Você não precisa lembrar o nome de cada coisa não, porque tipo, você não consegue usar se não for o certo. Tipo, ele só não deixa você usar, então. E também não importa a ordem, tipo, você pode fechar o machucado e depois, tipo, se tem uma bala encravada, você consegue fechar o machucado e só depois usar a faca pra tirar a bala. Ah, tá. Não é como é isso. Queria que tivesse um botão que eu consigo trocar entre o remake e o original. É verdade. Roda os dois jogos ao mesmo tempo aí. Fico notando. Good job, Snake. We're coming to get you now. Just stay where you are. We'll drop a recovery balloon. Can you set it up?
fuck? Shagohod. Disseram que se o Snake tivesse matado a Trot, ele metade da franquia não existia mais. Foram. É verdade. Excellent. A great success. Thanks to the boss and her cobras, I have both Sokolov and the Shagohod. What are we going to do with the girl? Who is she? Apparently she's Sokolov's woman. She's a nice catch. I'll take her. Not so fast, my dear. A kiss of death. Are you KGB? We may be able to use her. She has spunk. Shall we take her back to the base? Perhaps we should. We have no further use for Sokolov's research facility. I think it's time I gave this marvelous new toy a try. Colonel, even if they are our enemies, they're still our countrymen. But it won't be me that pulled the trigger. It'll be our friend, the American defector. You're going to nuke your fellow Russians? Remember the Alamo. Colonel! É engraçado que o cara realmente ele realmente tem poderes. Tem Nossa, esqueci o nome daquele. você viu do inseto? Eu vi do inseto. Eu esqueci o nome daquele cara do choque do desenho lá. O Super Choque. Super Tem o Choque? Super Choque, tem É. o cara do inseto. Cara, ó, salgadinho, quanto mais barato for, melhor, o salgadinho. O quê? Salgadinho. Os melhores é os mais slop que tem. Pior que é. Peraí.
Seria insano demais, tipo assim. Eu ver algum vídeo no Twitter de alguém jogando Death Stranding 1 ou 2, aparece alguma coisa como nossa. Sim, sim, Uma coisa nossa. mais bizarra. Uf, começou agora o jogo? Vou falar agora. Não creio. What a thrill. Hideo Kojima. Uf. What a thrill. Sabe? I'm searching and I'm melting too. Mas não tem sido todo. Fear in my heart, but you're so supreme. I give my life, not for honor, but for you. In my time, there'll be no one else. Crime, it's the way I fly to you. I'm still in a dream, snake eater. Someday you go through the rain, and someday you'll feed on a tree frog. It's ordeal, the trial to survive. For the day we see new light, I give my life, not for honor, but for you. In my time, there'll be no one else. Crime, it's the way I fly to you. I'm still in a dream, snake eater. I'm still in a dream, snake eater. Não era pra ser o David Hayter, o Big Boss. Era pra ser o ator do Snake do Escape from New York, o filme. Só que ele não conseguiu. Inclusive o personagem chama Snake Plissken. Arriving at the designated drone launch point. Drone oil pressure and voltage are nominal. Payload oxygen supply is nominal. Power supply to payload antifreeze system shows no problems. No gusts. All systems go for drone detachment. Snake, we can't risk a halo jump this time around. Airspace security has gotten tighter since we were last here. We can't get as close to the ground as we did during the Virtuous mission. So instead, we'll be using one of our newest weapons. Snake, you're being given an honor on par with Alan Shepard. This is our last chance. Show your patriotism. If you fail, you'll be back in a hospital bed again, waiting for the firing squad. So how does it feel to be a patient in one of the most advanced parece. ICUs in the world? Would you do me a favor and tell the suits about visiting hours? I'll never get better with them assaulting me day and night with their questions. Must be part of the top brass's inquiry. More like an interrogation. According to them, I'm a traitor and an accomplice to the boss's defection. They're just looking for a scapegoat. Does that mean they're after you too? Let's just say neither one of us is going to be made a national hero out of this. Does this mean Fox is going to die? No.
This fox is still one step ahead of the hounds. Oof. The reason I came to see you today, Jack, it's time for Fox to clear its name. What are you talking about? The situation has changed. We've still got a chance to come out of this one alive. Yeah, what kind of chance? Don't get too excited. Here, have a cigar. It's Cuban. This morning, I had a meeting with the CIA. They decided when they're going to execute us? No. Something even bigger. Yesterday, the White House received an unexpected call. President Johnson? Yes, I hear you, Mr. Chairman. It was a hotline call from Khrushchev to President Johnson. From the head of the Soviet Union? That's right. A few days ago, one of our country's main design bureaus, OKB 754, was destroyed in a nuclear explosion. At about the same time, our anti-aircraft radar picked up a signature that appeared to come from one of your military aircraft. Does any of this sound familiar to you? In retaliation, I have placed our armed forces on secondary alert. Depending on your response, I may be left with no choice but to order the military to maximum alert and unleash Armageddon. With the help of your predecessor, I was able to survive the Cuban incident. But my power is not as great as it once was. If I am to survive this crisis, I must have your full cooperation. I should have contacted you myself. Did you know that one of our soldiers defected to your country a week ago? No. So you haven't heard then? The man who arranged the defection was a GRU colonel by the name of Yevgeny Borosovich Volgin. Volgin? Of the Brezhnev faction. Go on. Who is the soldier? Her name is the Boss. She's a living legend. During World War II, she was the one who led us to victory in that war. In Russia, you know her as Voyevoda. You mean the Boss? The mother of your special forces? Yes, that's the one. And she took 2 miniature nuclear shells along with her. The Boss took 2 miniature nuclear shells. I'm afraid so. I believe they were a gift for her new hosts. The Davy Crockett Atomic Battle Group delivery system was completed 2 years ago. Serious problems were found with the launcher's range and precision. Although they were mass-produced, they've never been deployed in battle. But Sokolov's research facility was completely wiped out. The whole area is polluted. I can only offer you my deepest condolences over this terrible tragedy. So, the Boss, with Colonel Volgin's help, stole 2 experimental nuclear shells and took them with her as gift when she defected. Then, shortly thereafter, Sokolov's design lab, a top-secret military research facility, was destroyed by one of these weapons. Am I right so far? Yes, that's correct. And the American government denies any involvement in the affair. Is that right as well? That's correct. We were not involved in any way. Then what was a U.S. military aircraft doing on our radar screen? It was clearly in a violation of our airspace. And yet you say it was not acting under your orders. That's correct. You expect me to believe that this was all the work of a single soldier? I don't know what else to tell you. The Army insists that this is all a ploy on your part. I've said it once and I'll say it again. Our government had nothing to do with it. And I would like dearly to believe you. However, I'm afraid my power over the military has weakened since the Cuban incident. I will need some kind of proof that this was not the action of the American government. You have 1 week. You must catch the Boss yourselves and recover the remaining nuclear device.
Then you must find some way to prove your innocence. Prove our innocence. Yes, preferably something painful. Prove to me that this is not merely another one of your tricks. The boss should be close to Colonel Volgin. How about a little co-action? I would not expect too much if I were you. The political situation here is unstable. And Colonel Volgin is a member of the Brezhnev faction, which seeks to topple my government. 1 week. You have only 1 week. And if it is not too much to ask, do something about Volgin as well. What is that supposed to mean? Nothing. Means nothing. Call it a modest gentleman's agreement to ensure our continued relationship. What if we can't prove our innocence? Then I will be unable to restrain the military. I will be ousted, and they will seek their revenge. A nuclear attack on the United States? I leave the disposal of this situation entirely to your discretion, Mr. President. Disposal? If you fail, it will mean the beginning of a new world war. To put it simply, in order to avoid a full-scale nuclear conflict, we have to prove that America was not involved in that explosion. And eliminating the boss ourselves will prove America's innocence? Right. The higher-ups have decided that you're the only one capable of pulling this off. Porra, mas o cara manda ele sozinho. You were her last apprentice. Screw this one up, and we'll both be 6 feet under. There's no choice. Are the Russians going to be helping us? The KGB has promised to lend us one of their communications satellites so that you and I can talk to each other. That's it? They've also put us in touch with a couple of insiders. Insiders? There was a defection in September 1960. Do you remember it? You mean the 2 NSA codebreakers who went over to the Soviet Union? Precisely. Since then, they've apparently been training with the KGB for exactly this kind of situation. Their code names are Adam and Eva. I've been told that Adam has infiltrated Volgin's ranks. We've also arranged for him to provide you with an escape route. You'll need to rendezvous with him when you get there. Control. Unidentified aircraft detected. Altitude 30,000 feet. It's fast. Estimated airspeed exceeding Mach 3. Bearing south. I'm about to lose it. Agora eu vou sair. Tchau. This is Snake. Do you read me? Loud and clear. Glad to see you landed safely. I got blown pretty far off target. Snake, let's go over your mission objectives one more time. Rescue Sokolov. Find out what's happened to the Shagohod, then destroy it. And finally, eliminate the boss. Eliminate the boss?
This mission will be codenamed Operation Snake Eater. Because I'll be taking on the boss in our Cobra unit, right? Don't forget about Colonel Volgin. I'm not a hired killer. I know, but that was the Kremlin's demand. Demand? You mean it wasn't just a request? What's it to us if the Khrushchev regime is threatened by the Colonel and his faction? If supporting the current regime helps us avoid a nuclear exchange, then that's what we'll do. And what are the CIA's demands? Our priorities are the rescue of Sokolov and the destruction of the Shagohod. Roger that, Major Tom. Hold on, Snake. What now? I'm changing my codename. It turns out Tom wasn't the most auspicious choice. What do you mean? Well, the truth is, when I chose my codename, I picked the wrong one. The wrong one? Did you ever see the movie The Great Escape? It came out last year. I must have missed that one. Anyway, it's based on a true story about prisoners who escaped from a POW camp in Nazi Germany. The prisoners dig 3 tunnels as part of their plan, but the Nazis find 2 of the tunnels before they're finished. The prisoners succeed in escaping by using the last remaining tunnel. The names of those 3 tunnels were Dick, Harry, and Tom. I get it. You used the name of the tunnel they escaped in as your code name because you thought it would bring you good luck. Yes, that's exactly right. At least, that was the plan. But I got the name wrong. The one they escaped in was Harry. Tom was one of the unlucky tunnels. It was discovered by the Nazis before it was finished. I watched the movie again just to make sure. In fact, I even ordered the actual film from the movie company. yeah, it doesn't sound like the greatest name to use. So what should I call you? You know, let's just use Zero, like we've been doing all along. All right then. Major Zero it is. We'll start over from square one. From square 0. My frequency is 140.85. Oh, I almost forgot. Paramedic is with us again on this mission. Is this her last chance too? If we fail, she'll have her medical license revoked. It's more or less the same kind of fate. Her frequency is the same as during the Virtuous mission, 145.73. She'll be recording your mission data as well, just like the last time. That frequency is also the same, 140.96. And there's one more person on your support team. His name is Mr. Sigint. He's an expert on the latest in weapons and equipment technology. You'll be going up against some of the world's most advanced weaponry when you infiltrate the research facility. If you have any questions, just ask him. His frequency is 148.41. Mr. Sigint. Got it. Adam, your KGB contact, is waiting for you at the abandoned factory up ahead. The same factory Sokolov was being held in last week. Yes, meet up with Adam first. He's cleared the way for you to rescue Sokolov. How will I know this Adam guy when I see him? You'll know once you reach the factory. The whole area's been polluted by the fallout from that nuclear blast. No one else would dare come close. The password is, "Who are the Patriots?" and "Lali Lule Lo." Lali Lule Lo. Gotcha. You've been equipped with a 45 for this mission. Be careful, it's noisy. I thought standard Fox procedure was procure on-site weapons acquisition. The circumstances are different this time. You're now on an official mission for the United States government. It would be necessary to make your presence known to a certain extent, to the Khrushchev regime at the very least. But remember, this is still a sneaking mission. Snake, if you fail this mission, it will mean an all-out nuclear war. Keep that in mind and proceed with extreme caution. Understood. Commencing Operation Snake Eater.
Looks like death wasn't ready for you yet. Boss. That arm still hurt? What are you doing here? Go home. Go home. Gru and my sons are waiting up ahead. You don't have a prayer of finishing your mission. You're not even armed. Boss! I'm not your boss anymore. There's nothing for you here. Go home. Go back to your boss. There's no need to prove that you are virtuous here. This isn't America. That should stir things up a bit. You'd better hurry. The border is 60 miles south of here. You ought to be able to run that far. Why'd you defect? I didn't. I'm loyal to the end, to my purpose. What about you, Jack? What's it going to be? Loyalty to your country or loyalty to me? Your country or your old mentor? The mission or your beliefs? Your duty to your unit or your personal feelings? You don't know the truth yet. But sooner or later you'll have to choose. I don't expect you to forgive me. But you can't defeat me either. You know me too well. Just look at that bandana. If you can't put the past behind you, you won't survive long. If we meet again, I'll kill you. Now, go home. This is Snake. Major Zero. I read you, Snake. I was ambushed by the boss. You were what? The drone's been shot to hell. It's up in flames. That's not good. Enemy scouts are gonna come looking for you. Yeah, I know. But what was the boss doing here in the first place? There's gotta be a leak somewhere. No, that's impossible. The man the boss is working with, Volgin, isn't exactly on speaking terms with Khrushchev. I lost my gun. The boss destroyed it. Snake, I know how you're feeling. It's hard for me to believe, too, that a legendary hero like the boss would go over to the Russians. That she'd double-cross us like this. But that's how it is, and if you don't accept it, you'll never be able to beat her. That's not the problem. In terms of sheer technique, I'll never be able to beat her. I know that all too well. You've got to do it, Snake. She's your enemy and your objective. Enemy? We were together for 10 years, and now you tell me she's my enemy? Enough. Hurry to the factory where Adam is waiting. Scouts have probably already been sent out to investigate the explosion. You've lost your weapon, right? That means you've got no chance of winning in a battle situation. Whatever you do, don't let them see you.
Pizza's here. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Elle. Happy birthday to you. Thank you. That's so nice. Kills one. I get this. Bro. Kills That's two pigs. So he has killed both DPS in the lobby. He has entry killed 2 people by going on the flank. Now, what Twitter will tell you, they'll say just go around the tank. Go around the tank and get your kills and kill your counterparts to win the game and get value. But what happens when you eventually have to go back to the objective? Because the objective is how you win the game. And now, instead of a tank that was reasonably between 400 and 600 HP, with in 6v6, 1 additional player on each team, meaning the overall DPS of the team is higher per second rather than lower. What happens when those original tanks were able to power spike, right? They were only able to get to the effective 1,000 plus HP pools when they perfectly synergized their cooldowns on each other and gave up resources on the angles to heal and help each other. What happens when you scale the tank at its base higher than that power spike ever was in the first game, right? You scale them higher at their base and then give them additional healing and survivability options and then buff those cooldowns even more. The DPS can never make a play on that character, even if they gap their counterparts, if that tank plays the objective correctly. So a hero like Ball that has been forced to be power crept in the 5v5 format now becomes unbeatable as a DPS. And you need the supports to use cooldowns on him to actually create the kill. Watch what happens here. All right, wing top. I back out. He's killed both DPS. Keep in mind, Ball is like, has nobody alive right now. I'm shooting Ball. Okay, he has mines again. Boom, hit the wing. What a shot. Look. He's now killed over half of their team. But the reality of the fight is, because the super tank is left on the point, he as a DPS is literally not capable of making a play. Even if his Moira trolled and died, he did the most in the entire lobby. But because he is not the super tank or a support that is capable of using a cooldown to kill the super tank, he as a DPS cannot win the game despite being the best player in the lobby. They have destroyed the DPS role because you no longer have a means to kill on the objective when it's you versus the tank. Even if you play well,
if this is Overwatch 1 or 6v6 open queue right now, this ball is killable because he only has like 550 to 600 health, and his cooldowns would be nerfed. So his infinite sustain loop that they had to give him to compete with Super Mauga, Super Orisa, Super Winston, Super Zarya isn't there. But by buffing these tanks so much and the support so much, and then giving every role the heal mitigation passive, what made the DPS role unique and allowing it to get kills no longer exists in the game. Because even when you go flank on the angle, you have no way of killing the tank on the point. He kills 5 or 6 people, outperforms the whole team, but because he queued as a DPS, he does not have impact on the match. What's this? HQ? HQ. This is HQ. Patrol here. We have evidence of an enemy intruder. Commence alert formation. Acknowledged. Sending reinforcements. Use extra caution.
Damn it!
We've lost sight of the enemy. He's here somewhere. Find him. Oh my god.
Sorry I'm late. Cut the engine. They'll hear us. Are you the agent they sent? Are you Adam? I thought you were supposed to be a man. Adam couldn't make it. All right, say the password. Who are the Patriots? Who are the Patriots? Answer me! Trapped. Get down! There is your answer. The name's Eva. Random. This wasn't part of the plan. What happened to Adam? What's your code name? It's Snake. Snake, huh? Well, I'm Eva. Are you here to tempt me? What happened to Adam? Colonel Volgan is a very suspicious man. He decided Adam wasn't the right person for this mission. And you were. Yes, Why? because I can do things he can't. I heard you used to be a codebreaker for the NSA. I was. 4 years ago, I defected to the Soviet Union with Adam. Mauser military. The broom handle. It packs quite a punch. Nice to have when you're on a bike. You held it sideways and used the muzzle jump to create a horizontal sweep. That was impressive. Bet you've never seen that technique in the West. It's imitation, isn't it? Yeah. It's a Chinese Type 17 pistol. Around here, even that's hard to come by. Don't worry, though. The one I've got for you is American-made. .45, huh? Incredible. Do you like it? The feeding ramp is polished to a mirror sheen. The slide's been reinforced, and the interlock with the frame is tightened for added precision. The sight system is original too. The thumb safety is extended to make it easier on the finger. A long type trigger with non-slip grooves. A ring hammer. The base of the trigger guard's been filed down for a higher grip. And not only that, nearly every part of this gun has been expertly crafted and customized. Where'd you get something like this? I grabbed it from a Western munitions armory. It probably used to belong to one of your officers, and there are more where that came from. You had this with you, didn't you? Better take this too. What's that? A disguise to make you look like a scientist. A disguise? Yes.
You're here to rescue Sokolov, right? Sokolov's still safe then. Yes. He's being forced to continue his work on the Shagohod. Where? At the lab. They've got a whole army of scientists there developing new weapons. Security is tight, but if you disguise yourself as a scientist, you might be able to sneak in. Can we get Sokolov out of there? We'll see, won't we? Tell me how to get to the lab. The safest way in is from the rear. First, you'll need to head north through the jungle. You'll come to a heliport used for shipping materials. Pass the heliport and continue north, and there will be a large crevice. Descend into that area, and you'll reach a cave. Move through the cave, and you will arrive at a mangrove swamp. After the swamp, there'll be a warehouse. Make your way through the warehouse, and you'll come out just south of the lab. Got it. And just what are you doing there? In close-range combat, a knife can sometimes be more useful than a gun. By doing this, I'll be able to hold a knife at the same time and still keep the gun steady. That way, I can instantly switch between a gun battle and a knife fight. Right, let's get going. Wait a minute. What now? You must be tired. Why don't you take a little rest? I'll be fine. You'll never make it in your condition. It's a jungle out there. There's still an hour before dawn. It's dangerous to be out in the jungle at night without a guide. What about you? I have to get back. I can't be gone for too long. They'll start to suspect something. Don't worry. I'll keep you updated over the radio. That's it? My orders are to provide you with information, nothing more. You look disappointed. All right, then. I'll do something special for you. I'll stand watch until dawn. Now be a good boy and lie down. What's the matter? I don't know you well enough to trust you. How well do you have to know me to trust me? I don't know if I can trust anybody. Gonna get that? She's right, Snake. You should get some sleep. Although in your condition, you really ought to be back in the ICU. Whenever you save the game and quit, you'll go to sleep. Sleeping allows you to gain back stamina naturally. Depending on how long you sleep, you may also recover naturally from sickness and injury. When you're tired or hurt, the best thing to do is just get some sleep. So do yourself a favor and take a nap. Doctor's orders, okay? Yeah, okay. What is it? What's the matter? We're surrounded. I see 4 of them.
We've got company. It's the Ocelot unit. Let's get out of here. Hurry. Don't forget your gear. Here, give me a hand. We can use this to get to the basement. Damn it! Ocelot. I'll get past them on my bike. I'll call you later. Okay, I'll keep them busy. Huh? Don't go dying on me now.
see him! Not so great. Cover! Grenade! Snake! Move! You going to save? Good luck. Thanks.
Tinha 2 raposos. Repete ou repete? Sim, aí. Eu estou guardando da cozinha ainda. Depois eu vou pro PC. Pô, você já comprou alguma vez aqueles mozzarella stick que vem com um molhinho? Com molho não, mas tinha um preço a mais. Tem uns que vem com os molhos de tomate, tá ligado? Nunca vi, não. Pelo menos aqui na. Enfim, os molhinhos de tomate deles é tipo muito parecido com ketchup de feira, daquele tipo ketchup de Aham, você sim, sim, come sim. pastel, assim, Gold. bem pau. Eu comecei o Metal Gear 3 hoje, Gold, mas... Gosto pra cair jogando quase. Remake ou. Eu vou jogar o Remake, original óbvio, e né? depois jogar o remake. Não é possível. É a mesma coisa. É basicamente a mesma coisa, só que eu quero jogar o original primeiro pra ver a A diferença não no ser que remake. você jogue o remake com os controles modernos. Né? Uhum. Porque pra mim não tem como, não. É? Eu não lembro se tem como ou não, na real. Mas Como, acho que sim. como o quê? Se eu usar os controles modernos, eu acho, no No, remake. no remake? É mais parecido com o controle. É, acho que sim. Tem controle diferente no remake. E tem como você usar o antigo também. Aham. Você jogou o Renove já? Ou não? Não joguei nem o 2, nem o nenhum, não. Só joguei só o 7. O 9 eu vou demorar pra jogar. Queria jogar os outros antes. É, Você tá em qual? Fora o 7. o 7 foi o único que eu zerei. Eu tinha começado o 2, mas Eu joguei. acho que eu vou começar. Vou ir lá pro 0 primeiro, depois. Antes, eu vou voltar pro 0 e vou até o 9. Realmente todos os outros. Então, se você for jogar ele, jogue ele realmente antes. Porque senão você vai Sim. acostumar com um, dois, três igual, e aí você vai, tipo, jogar o 0, você vai achar muito difícil, muito paia. Eu, pelo menos, achei um pouco paia. Mas só porque eu fiquei com preguiça também. Eu acho que você sabe, eu não sei. Já deve ter te falado, talvez. Mas o 0, ele, tipo, não tem caixa de item. Ah, Tem que pegar os itens e jogar no chão, tá ligado? Pegar os itens no chão. nossa. E aí você tem que, tipo, limpar uma sala que você queira usar pra isso e deixar essa sala como sendo lugar para jogar os itens, sabe? Senão você perde os itens Nossa. por aí. É bem complicado de jogar. Volt. Mas foi mais que dois personagens, eles inventaram. Cara, eu fiz um frango teriyaki hoje, pô. Tava bem bom. Cara, não tanquei aquele dia, tá falando da batata murcha e o purê duro, cara. Vai se fuder. Nem é do ano. Mais idiota de todos, né? Cara, ontem a gente conseguiu disparar o alarme de incêndio da casa fritando frango. Tipo, bizarramente, o alarme só disparou do nada. Tipo, a fumaça acumulou lá na sala, no lugar de acumular aqui, e a gente não viu, tá ligado? Nossa. Aí disparou o alarme de incêndio, e aí a gente ficou tipo, puto de pariu, fudeu. Mas principalmente era só um alarmezinho basiquinho, então, tipo, não chama bombeiros nem nada.
Eu acho que não tem mais nada que precisa ser urgentemente guardado aqui. Calma aí que eu vou pro PC já volto. Ok. Raposo. Dá pra terminar hoje, eu acho, se quiser. Oi? É, provavelmente. É 2 episódios, né? É, três episódios. A gente já viu 11, pra ter certeza. Rural fodástico. Uhum. Inclusive a animação não tá tão ruim, não. Não, Tá PNG, mas. não, tipo assim, tá. Eu entendo o pessoal reclamar, mas precisava muito. Não acho que. Acho que atrapalha, né? Nada do tipo, não. Acho que eu persegui, tá tipo, Ah, não. realmente terrível. Tá muito de boa. É, eu também pensei que ia estar tipo o One Punch Man em Season 3, tá ligado? Nossa, então. É muito de boa. Kodansha. Não tem. Requer florescente. Ele também queria ser um strikeada. Sabia. Tu não consegue iniciar o seu? Não, calma aí, pô, rapidinho. Era pra estar aí também, não sei porque. Você tá na sua conta, não na minha, mano. É na minha conta aqui. Depois eu arrumo isso, então. Tá abrindo. Pode soltar a pausa. Vai fazer barulhinho quando terminar. Você me avisa, né?
Uhum. Doute. Fodástico. Comecei a gostar dele agora. Uhum. Eu virando main game, eu vou jogar de meia minha vida toda. Sono. Só. Dá um carrinho nele logo, porra. Uf. Ai. Entendo. Olha o goleiro todo zoom. Cara, eles fizeram o melhor goleiro de todos os tempos, cara. Caralho. Nossa. Ele faz gol contra. Nossa.
Meu Foda Deus, pra gaúcho. caralho. Gaúcho. Ele copiou na águia, cara. Ai, caralho. Muito foda. Vai roubar a bola dele. Devorado. Psa. A gravação me parou. Ah, filho da puta. E agora? E agora? Ui. Ui. Ui.
Castelo parou, velho. Castelo parou, caralho. Ele vai no meio. Calma aí. Cadê ele? Cadê o barulho? Agora. Ele consegue inteiro. Parou atropelando três, cara. Foda. Insano. O barulho é muito foda. Insano. Nossa. Ele sem camisa. Eu sabia. Esse-
Uf. Fodástico. Os caras tão no ódio puro, velho. Ai, cara, que isso, doido? Que isso, cara? Hum. Uf. Uf. Ups. Uf. Ah, Cara, doido. eu tinha pego um negócio. Eu esqueci de mandar lá. Calma aí. Da onde? No zap? O quê? Não, 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 não. Calma aí, relaxa, relaxa. Pode soltar, pode soltar.
Ai, te fuder. Deixa o cara gozar. O Barão literalmente goza com o pau do sangue. Então. Quebra as pernas dele logo. Tentou, tentou. Uhum.
Caralho. Tá. Cara, tancar um Fruit do Shido assim é foda, viu? Gold. Uf. Uf. Os golds. A resposta é sim. Uf. Eu até falava velho, que o Baixo não tinha feito nada. Monstro. Isso aí. Calma, é o quê? Ele não tinha feito nada desse jogo inteiro. Agora ele vai começar, velho. Agora ele brilhou. Calma aí, dá pausa. Hum? Começa a travar muito essa tela, peraí. Deixa eu ver se está entrando naquela tua internet. Peraí. Tá, acho que tá decente a tela de novo. Tá pra... Ué. Não, eu só falta só. O monstro.
É, o protagonista tá aqui, porra. Os Randola. Dois Randola, cara. Ah, velho. Pior lugar possível, pior pessoa possível. Ah, velho.
Baixeiros. Fudeu. Fudeu. O Sag, o Sag. Insano. Ele descobriu que tem um time. Descobriu que tá todo mundo se importando com ele, cara. Que ele não tá sozinho. Absoluto cinema. Mas, filho. Filho da puta, velho. Roubado, cara. Tá com Eu tive esperanças, cara. muito ruim. Fudido. Filho da puta. Cara, te Cara, que arrombado. sobreviveu até o final. Cara, mas na moral, isso aqui é o Absolute escrita, tá, cara? Que autor incrível.
Cara, aquela ceninha toda do Rim me fez de idiota mesmo, mano. Caralho, eu tô até agora impressionado. Eu tô uma puta, velho. Bato. Bato. Nossa, não tem abertura. Tá sério esse episódio, tá sério. É sério, meu Deus. Você acha que futebol não é sério, cara? Como caralho, irmão.
Calma aí, pausa. Travou muito. Eu acho que eu tô internet, pelo menos. Não sei. Pera, deixa eu ver. Não sei, não, acho que foi a minha. Mas travou há algum tempo. Só agora? Travou logo essa bola sair voando, eu acho. Eu não vi a senha. Tá normal agora. Tá vendo? É, tá meio travadinho ainda, calma aí. Troquei a radical pra ver se melhora. Deixa eu até compartilhar de novo. Aí, tentando. Agora tá normal. Uhum. Eu vi até aqui. Aí travou. Uhum. Volts. Absurdo cinema, cara. Nossa. Fodástico. Insano. Nossa, não é tarde. Ele gozou todo. Nem o ego esperava por isso. Beijo. Tufs. Destruído ele no campo. Caralho, foi foda. Shidokei, ele que é raspado, cara.
Putz. Fadinha, fadinha. É o top 1, né, amigo? Vai virar o aspas desse jogo. Uhum. 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 Não. Fodástico, cara, fodástico. Putz. E dizem que a próxima saga é a melhor, pô. Ui.
Cara, o fato que isso foi um foreshadowing pra esse momento, tá Sim, é ligado? insano. É insano pra caralho. Caralho, todo mundo odeia isso aí. Cara, ele saiu de ser o bot, mais bot de todos, pra ser o rival do Ring, cara. Então, A liga não é egoísta. Você era o viu quem tava Ichigo ali, pô? ali? Era o Ichigo? Você viu quem tava ali, pô? Nem fudendo. Você tava vendo quem tá aí, pô? Nem fudendo. Nem fudendo. Nem fudendo. É ele! O mais foda, cara. Não creio. Nossa, a O animação. Rosa Azul. Cara, a animação no último episódio valeu a pena, viu? Não, Valeu a foi, pena pra foi. Porra. caralho. Porra, isso Economizaram a aqui temporada inteira. Então, dessa cena. O filme inteiro é muito foda, mas. Pô, essa cena daqui. Quando ele fica aqui quando ele muda no acréscimo, pensando, nossa, velho. Bizarro, Pois essa é. parada aqui é insano demais. Me lembra muito o anime de Ping Pong, que é, tipo, é o melhor anime de todos sempre. É bizarro, é muito bom. É, Você deve não ter sei visto qual. um pouco disso, mas é muito bom. Vou colocar o trailer aqui rapidinho. Mas a animação do anime inteiro, são 9 episódios, é curtíssimo. A animação do anime inteiro, ele é daquele estilo de animação extremamente fluido, tá ligado? Tipo assim, o traço, ele é É. mais desleixado, mas é muito fluido, é insano. É, tipo, todo mundo tipo, fluido insanamente, é bizarro, é muito bom. Acho que é 9 a 6 episódios, é curtíssimo, mas é muito bom. E as partidas são bizarras, é muito boa. É muito legal. Ele tem Cara, essa geração, essa geração de insano. mas pra mim o ápice do episódio foi a direção na hora que o Isagi faz o gol, cara. Sim, Que não, tipo, ali fica foi todo bizarro. mundo, tá ligado? Tipo, totalmente silencioso e o Isagi aparece. Bizarro isso. Eu queria também assistir. Eu não sei se tem anime no daquele. É, esqueci o nome dele. Esse aqui. É Awashi. Não deve ser dele. Awashi. Ah, tem esse anime. O outro anime de. Lançou temporada nova Ah, esse ano. o outro anime de futebol lá. Parece que eu vi no Twitter. Deixa eu ver. Não lembro se eu salvei, deixa eu ver. Você não tá ligado de nada da Liga Neo Egoísta? Por Nada, exemplo, a única nada. coisa que eu sei que tem no mangá futuramente, não sei se quando, é que tem o tipo, que eles vão pros times de futebol. É, Tipo, isso e é tal, isso aí. é... Ai, cara. Hum, Pior que eu queria não ter tomado os spoilers que eu tomei, velho. Porra. hum. Eu acho que eu sei tudo, eu acho que eu sei a saga inteira, provavelmente.
Com calma, não sou acostumado a um árbitro fazendo algo em um mangá de futebol. Ai, quero muito assistir isso. Deixa eu ver o que tem. Esse aqui. Eu acho. Meu Deus, tem. É, AOX Season Series Late. Não sei quando. Outubro. Quantos episódios semanal? Eu sei que provavelmente o anime vai lançar agora junto com a Copa do Mundo. O Blue Lock? Blue Lock. É. Season 3. Outubro. Outubro também, lançou dois em outubro. Lançaram no meu aniversário. Não, dois no meu aniversário e. Só pra confirmar quando que é a Copa do Mundo. É. Provavelmente é outubro também, esse pá. Não sei isso. Não. Não, não, não. Então acho que é o mangá que tá lançando junto com a Copa do Mundo. Então, enfim. Editora legal. Tem 24 episódios só. Mangá. Mangá você vê. Quantos capítulos tem? Tem 1 milhão de capítulos aqui. É. O mangá de esporte esse mês. 4 bilhões de capítulos. Não tem nenhum mangá. Cara, você já viu Hajime no Ippo, velho? Hajime no Ippo é o. Eu ia falar, é diminuir, pô. Hajime no Ippo é bizarro, velho. Tem manter até hoje, lançou 4 meses atrás, velho. Até hoje tá lançando. Vale The Boxer, pô, vá. Nossa, aí. Tô bem. Mas The Boxer é pouca coisa, isso aqui é incrível. Tipo assim, The Boxer é ápice de escrita também, cara. É muito bom. Tem alguns outros. Haikyuu também tem 1 bilhão. Tem os momentos em The Boxer que o autor para, tipo, a história pra falar, tipo, coisas que ele tá pensando, tá ligado? Nossa, eu quero É ver muito o. bom, Eu cara. quero ver o Kuro. Kuro no. Kuroko no Basket ou Kuroko não? no. Kuro. É, Kuroko no Basket é foda também. É Kuroko. É o no final. Aqui. E quero ver o Slam Dunk também. É, Slandunk eu não sei, mas Kuroko no Basket provavelmente é o meu favorito. Se não for Blue Lock agora, eu não sei. Preciso de um tempo pra absorver ainda. A temporada foi. Nossa, foi muito foda. Slam Dunk eu sei que tem uns momentos muito foda, velho. No mangá. Sei, tipo, tem tipo, Kuroko no Basket é muito fora também, só tem que. umas poderzinhas e tal. Daqui Slam Dunk ele é mais foda. É, tem mais poderzinho, eu acho que é nível Blue Lock mesmo, tipo. Sim. Eu adoro ver os vídeos aqui, tipo, os caras de Kuroko no Basket são, tipo, os melhores jogadores de basquete do mundo. Tem a habilidade de se teleportar pela quadra. E o ídolo deles é o LeBron James. O que é foda que o LeBron James tá fazendo nesse mundo pra ele ser o ídolo Tá vendo o desses cara do caras, meio ali? velho? O cara de verde? Ele marca do meio da quadra sempre, ele nunca erra. Se a bola chegar na mão dele no meio da quadra, ele consegue marcar. Insano, velho. É Slam Dunk, eu sei que tem uns negócios legais, tipo, tem um. Todo mundo fala que essa aqui é tipo, top 5 cenas de todos os tempos, de todos os mangás. Eu não sei, parece só um high five insano, mas parece ser. É, então, tem zero contexto, mas. Mas tipo, só o negócio aqui é insano. Só o painel é bizarro. Exato. Eu quero ver. É Slam Dunk insanamente. também Tipo, é grandezinho até. Slam Dunk. Tem quantos? Tem aqui. Não sei. Cadê? Não sei se tantos. cara, eu coloquei errado, eu só não leio. Calma aí. Só não leio embaixo da imagem. Mas eu vou mandar lá no Clips. Cara. Engal nós. Já baixar pra ver o de futebol? O outro de futebol pra ver? Ah, vê o primeiro episódio, se for bom mesmo, eu vejo depois. Porque tem preguiça.
começar anime assim. Cara, nossa, meu Discord de pessoas tá tudo fudido. Eu preciso formatar esse PC aí, porque eu não formatei ele até agora, mas. Depois quando eu voltar pra casa. Vou ter que Tem jogar um o. Overwatchzinho? Pode ser, pode ser. Vou ter que jogar o Metal Gear Rising de novo, que eu não lembro nada com o seu e eu não tinha vontade de nada da história. É, eu tenho que jogar. A história tem o contexto de tudo, porque eu vi 1 bilhão de vídeos sobre. Uhum. Mas. Eu tinha que jogar também os jogos. Acho que eu tenho interesse em jogar o Metal Gear de PS2 lá, o primeiro de PS2. Uhum. O 2 é muito Acho bom. que é O de 2 é. PS1, na real, não sei. PS1. O 2 é muito. Eu achei muito melhor do que o 1. Só que os dois, tipo assim, os dois são insanos de bons. O 1, eles são muito curtos pra você não jogar, velho. Tipo assim, 10 horas você zera os dois. Cada um, né? 10 horas você zera cada. É, 10 horas pra cada um é muito ainda, né? Não, porra, Drive como também é assim? 10 horas. Não, Dread. O Dahlan ficou 20 horas, 30 Não, horas no mas Dread. tipo, o jeito que é a gameplay, eu acho que eu jogo tranquilo. Não, e tipo, 80% dessas 10 horas é cutscene. É isso que me pega, isso que é foda. Como assim? É muito difícil de ficar vendo aquele cine, cara. Eu pulava tudo quando era criança, virou costume. Minha é de boa, porque eu pego comida, eu pego pipoca e fico assistindo. Não, quase toda vez que eu vou jogar um jogo do Kojima, eu compro pipoca pra ficar comendo. O cara broca uma pipoca enquanto joga o jogo, cara. Toma no cu. Cara, olha isso aqui, deixa eu ver se eu acho. Olha a tela aqui. Não, não tá aí. Deixa eu ver se eu não mandei no privado batata ou se eu. O seu. Cara, o que é aquela imagem ali do moleque com roupa do colégio militar, cara? Peraí. Putz. Acho que eu mandei aqui, né? Não. Onde é que eu mandei? Mandei no algum chat aqui? Deixa eu pegar na galera de imagens. Não, não foi aqui. Deixa eu pegar. Popcorn. Aqui. Eu vou encaminhar pra você. Mas eu coloco no chat. Ah, tá ligado essa skin na Finish inicialmente? Eu falei que era mó Sim, foda, eu sim. consegui ela. Ganhei essa Olha, porra, vou foi também essa bem bom. pipoca top, mano. Jogando da Change. Cara, Isso aqui é muito grande. Demorou tipo 2 ou 3 dias pra terminar esse saco de foto. E foi tudo 2 ou jogando Death 3 dias de Stranding. Metal Gear. Death Stranding, que é mais longo ainda. Cara, o The Last of Us 2 eu dropei um pouco por causa das cutscenes insuportáveis, inacabáveis também, cara. Porque The Last of Us é ruim, né? É porque eu também tava cagando um pouco por passar do The Last of Us 2, né? Eu não gosto, não sou fã de The Last of Us, não. Acho meio mídia demais. O The Last of Us 1 é bom, o 2 Tipo é. assim, eu não achei ele. Eu vou de tanque. Eu não achei ele incrível. Você não achou ele incrível? O personagem é ok. Tá longa. A gameplay do 2 é. Eu sei que é bem da hora, eu gostei bastante Não, da a gameplay, gameplay mas. dos dois jogos são muito boas, só que a história pra mim é muito ok. Tem umas coisas que é muito. Pera, a história do 1 você acha ok? Não, a história do 1 eu acho incrível. Não, tipo assim, eu acho ela legal, não acho ela incrível, a melhor história de todos os tempos. Eu joguei muitos jogos com história melhor. É que todo mundo fala que tipo, é o melhor jogo Tem que muitos existe. momentos do Last of Us 1 que, tipo, me pega pra Não, caralho. tem umas que me pega lá, que é legal. Só que pra mim não é nada insano, não. Não, eu não sei. Tipo, que de história mais insana de jogos que eu já joguei mesmo, acho que Katana Zero é o top 1 mesmo. É muito foda. Pra mim, qualquer jogo do Kojima é melhor do que qualquer Last of Us aí. E olha que eu joguei um jogo chamado Penguin Adventures.
Tomando seu cu. Bani Zarya, paia, Bani Kiri, foda-se e. Benedetto. Não fiz também. É o banido semestre, na verdade. Também. Ah, não. O que baniu minha main, cara? Quem que foi o animal? Agora eu tenho que concentrar aqui que eu tenho que pegar um decente de tanque pra não ficar fila longa. Ah, tem essa. Mas é bom que é. Que é. É o modo bom pra jogar de uma vez. De robô. Esse nosso o DPS é meio ruim, viu? É o que parece, pelo menos. Ele é um Smurf. Ele tem 9 jogos de negócio, 9 jogos de Reaper e 8 de baixo. E não é Smurf porque nós estamos pegando o rank muito baixo. Rapaz, Nossa, que seja o Smurf, tipo, começando agora. Ele tem 400 horas de jogo. Não me parece que é o quê? Ele tem 400 horas de jogo, ele é main suporte. Ele é ouro. Mano, Ele é platina 5 suporte, mas o resto ele é tudo ouro. Tem que ser. Eu quero jogar de soldado. Eu vou ter que 9v5, 9v1 aqui. Tamo com a mão, velho. É 11 contra 1, né, Pedro? Isso. 9v1 aqui. Tem F na direita. Ali, ele é também. Filho. Ai. Joga. Não sei. Porra. Filho, É foda eu jogar pensando que eu vou ter o suporte do negócio. Tenta só voltar se você conseguir, que todo mundo morreu, né? É foda, eu tenho que me acostumar a jogar com os randola aqui do prato do ouro. Tem 0 cura, né? Teste morre. Tá. Volta. Eu subi da batida aqui agora. Tô de vida. Ok. Fui no Riff com você. O PT tá perfeito. Mas tá desenhado, tá vendo? Caralho, velho. Já matou de frente também. Sim. Jogar de Malga assim, a primeira perk dele é muito difícil. Que ele não. A primeira perk ele recarrega a arma dele quando ele usa o shift, sabe? O dash dele. Aí jogar sem ela é muito fodido, porque eu tô sem munição que eu penso que eu tô com ela. A esquerda tem. Boa. Aqui dentro tem um Reaper. Ok. Tá todo mundo atirando ali, eu pensei, porra, deve ser o suporte, né? Porra, velho. Ele entrou lá e eu não vi. Bem, mas. Eu fazer sem shift. Porra, Deus Deus. Nossa! Eu tô fazendo agachar aqui dele. Tá difícil pra fazer tanta coisa. Ah, não entendi. Vou pegar a roupa de vida, mas senão, né? Eu vou sem shift atrás. Ele quem? Caralho, vamos ver.
Pô, tem calma. Peguem quantos controles vocês quiserem, cara. Meu Deus. Me trocou ainda. Não tá mais de sniper. Acho um ótimo. Eu queria muito estar de agora, cara. Queria destruir essa gente. Vamos lá. O que ele tá fazendo? Ele morre. Aí é. Permitido da Ashe, não vi. Cara, eles não lutou em cima da outra não. Não sei o que eles lutaram. Cara, não tá jogando as horas, tá jogando essa coisa. Isso tá embaçado. Não errei! Ah. Meu Deus, é muito certo. Pedra, nossa. Caralho, nice. Ah, cara. Ai, eu usei essa. Errei um milho nele. Finally, things are getting interesting. Erros que precedem a vitória. Essa merda. Exatamente. Morreu? Precisamos recuperar o robô. Caralho. É que morre? Vem pra trás de mim. Vou matar o macaco aqui. Não tem nada. Estou curado. Morri queimado nessa porra, velho. Meu pai, meus netos. Meu Deus, cortei. Meu Deus, tá. Não, ele não tô agora não. Esse é porque ele não teve uma outra. Até a bola.
Isso desse mal, cara. O soldado ouro não tá preparado pro mago. Não tava, não tava. Que mago egoísta, cara. Stand proud. Heterozinho, é daí. Think it's insane. Jogada da partida. Cara, olha o que eu fiz. Felizmente eu e eu ainda mato o Bob. You wanna kill us? Eu peguei. Bronze 3. Calma aí que eu não sei o que eu peguei. Pera aí. Agora um de volta, Zé. Deixa eu ver os negócios da boneca nova. Cadê? Ah, do Vídeo. launcher do vídeo? Não tem nem skin decente dela, pô. Não. E é foda. Você viu que saiu o trailerzinho da mulher nova? Da qual? Da mulher nova aí. Vai ter uma nova? Ah, vai, toda temporada lançar um boneco agora. Cara, Olha só. Vai. Pera aí. Agora eu falei aqui. vou pegar essa rosa aqui que é bonitinha. Peraí, já volto.